Hello everyone, dear students, let us continue with next chapter, that is circle. So this is chapter number 10 according to your NCERT syllabus. This is class number 1. Okay. So circle anta bandaga circle chapter li definitions starting you should know about basic definition of circle as well as radius, diameter, curve, secant, tangent, point of contact. So these are different ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 to 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ 4 to 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ exercise question ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, as usual we all know that circle. What do you mean by circle? So circle means it is a two-dimensional figure ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So what do you mean by two dimension? That means it may be like any two x and y or y and z ಆ ತರ any two-dimensional figure ಅಂತ I mean two-dimensional figure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Suppose by considering the number of points which having a common center distance, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you can get a circle. So just you can observe here with respect to the definition or else before that here dear students, let me consider there is a point, let me call this a center point O, and here there is another point and here is a point, here is a point. These points having a common distance, ಇಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Similarly, if you are going to consider somewhere here, there are many points which are in a common distance. Correct? So, if you join common distance, and after that you can draw a circle. I hope it's clear. Agree na? So, with respect to this account, if you are going to consider the definition, so my dear friends, a circle is a closed two-dimensional figure in which the set of all the points in the plane. Here there is a plane. ನಾನು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ. Over that I consider number of points. Okay, see set of all the points in a plane is equidistant from a given point called center. I mean from the center let me call this a O. Okay, from this center here there are many points are there, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿನಾ? This we can call it as a circle. If dear students, if you are going to consider circle, here one more example ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ in this ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, this is circle no? ಅಗ್ರಿನಾ? In this case this is center point, I mean center, let's call O. ಇದನ್ನ O ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Suppose dear friends, I said that here there is a one condition. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? Equidistance from a given point is called center. And center in the equidistance ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ this also equidistance here, right or not? That I can say radius of a circle. Here from this center to outermost point ಇರೋದಕ್ಕೆ that's we are going to call as radius. Or else two outermost circle which should pass through the center adre that is a ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ whole thing that we can consider as a diameter. From this point to this point we can consider as a diameter. So that we need to study from one side. Okay, so better to note on while I am explaining, kindly note on the statement also. So this is the chapter number 10 circle, class number 1. Okay, after that consider this statement circle, chapter number circle. First everyone note on that. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಮೀನ್ ವೈಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ a circle is a closed two-dimensional figure in which the set of all the points in a plane, here there is a plane, in that number of points are there. Okay, plane is equidistance from a given point is called center. ಯಾವುದೋ ಒಂದು given point ಏನಂತ ಹೊರಟದೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನೀವು, that we can call as a center O. So this standard definitions ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So now dear students, so the circle ಅಂತ ಬಂದಾಗ again many different definitions define ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು with respect to this condition. One is a radius, diameter, secant, tangent, point of contact,
many things are there. Correct alva Raja? Hagadre. So hope that it's completed. Next is, see dear friends, here again there is a circle. In this circle we can observe from this is a center point O. Idana nanu enta karitine center point O. The circle of its center O. From this point, if you are going to consider the distance from the center in the illivarige tagondre, that is radius. So even though not only here, you can consider this point also, here also, here also. All are what? Radius of the circle only. All are the radius of the circle. Now, dear friends, in the same way, suppose if the circle which is going to consider two outermost edges ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ and that should be passes through the center ಆಗಿದ್ರೆ, that is ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ not like that. This is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Diameter. That will be a diameter. So the definition ಬರ್ಸ್ತೀನಿ, just ನಿಮಗೆ highlight ಮಾಡ್ತೀನಿ. Just look at here, observe here. After this, dear friends, and one more is chord. What do you mean by chord? That is a 2 point ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಡ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ನೀವು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕದು? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಎ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎ measure of distance from the center of any circle, any circular object to its outermost edge or a boundary. Suppose dear friends, if you are going to consider this is a circle, this is I can also going to call it as a boundary. Boundary anta kariboda? Agree na? In this boundary, from the center in the ನೀವು outermost edge ಗೆ ಅಥವಾ boundary ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ center point O ಇಂದ, that is going to call as simply radius. Okay na? Radius ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ? Better to note on this statement, dear friends. A radius is a measure of distance from the center of any circular object. Center ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ವರೆಗೂ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. Now one more is, as I said earlier, diameter of a circle. ಏನ್ ಸರ್ diameter ಅಂದ್ರೆ? Follow. The diameter of a circle is a line that passes through the center and meets the circumference at opposite ends. See, observe here, dear friends. This is a center point is here, and this is a one point. This is another point. This is a circumference. In that circumference, ಎರಡು outermost edges ಅಲ್ಲಿ meet ಆಗಬೇಕು, touch ಆಗುತ್ತೆ. That should pass through the center ಆಗಿದ್ರೆ, that is going to call as diameter of a circle. Just you observe here, where radius is R and diameter let's consider as a D. The D will be 2 times of R ಆಗಿರುತ್ತೆ. Agree na? Suppose dear friends, if you are going to consider from this point O ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದು, that also we can consider as a radius. And here to from this point ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, that also a radius. So one radius here and another radius plus radius, there are 2 radius ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So the reason that we can consider as D equal to 2R. D equal to 2R. Or else R equal to, one more than another, 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ diameter by 2. Dia by 2. Diameter by 2. Okay? Radius can also express with the diameter ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ radius ಬರೀಬಹುದು. Radius ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we can express the diameter. So diameter is a line that passes through the center. Line that passes through the center of a circle. Center and meets the circumference at opposite ends. ಎರಡು opposite ends ಅಲ್ಲಿ meet ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Circumference touch ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's it. That is you can consider as a diameter of the circle. Next, dear friends, hope you ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. While I'm just this definition is required just for the knowledge point of view. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು 9th ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದೀವಿ. Yes, you studied. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes, you studied, no? This is a basic which you studied in the 9th class only. Just ನಾನು highlight ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay? ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 is ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, circumference. Any idea about circumference?
Usually, dear friends, the circumference we are going to denote it by letter C. The circumference means that is the outer reference. Notice, circumference refers to the enclosed boundary of the circle. See, this is a circle. A circle and enclosed boundary. Understood, right? See, observe here, circumference refers to the enclosed boundary of a circle. It is also known as perimeter of the circle. This white color perimeter or else circumference of the circle. Andre, just it's refers the boundary of the circle. Okay na? That is the circumference in the karitivi. This circumference C can be find by 2 pi r and what is r? Where r is a radius. Where r is a radius. This also we know that. What do you mean by diameter, sir? Diameter can be expressed with respect to 2r. 2r means diameter. Okay. Circumference ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 pi r. Okay. Or also circumference C equal to pi into d ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ pi into d? Why? 2 into r nothing but d. You can observe here. 2 into r nothing but d. So the reason 2 into r ಇದೆ ಅದರ ಬದಲು d ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, pi ಹಾಗೆ ಇದೆ. So pi d which refers the circumference of the circle. Circumference of the circle. So circumference of the mind ಬಂದ್ರೆ one way with respect to radius. Radius ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2 pi r. With respect to diameter means pi d. Pi d. Okay. So this is circumference. Next, dear friends, let's continue with the tangent of a circle. What do you mean by tangent? Any idea? Now, dear friends, if you are going to consider a circle, that is there is a circle here. In that boundary andre ಏನು? What do you mean by boundary? The outermost ಇದಕ್ಕೆ boundary ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ boundary ನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So observe here there is a circle. There is a circle and here there is another line. Line ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. This point is going to called as point of contact. That line draw ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ tangent ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That we are going to call as a tangent. See, observe here. Tangent of a circle. Tangent to a circle is the line. Is a line. See, this is a circle and here is a line that touches the circle at only one point. There is a tangent means there is a line. Tangent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. Suppose, dear friends, here there is a circle. In this circle, let's take this is a tangent. Okay, na? See, in that tangent from the center O, if you are going to consider the point, let's call P. This is a line. Okay, na? So, how many tangents can be drawn? Infinitely we can draw. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? Suppose here there is a circle. You know, here ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ. Similarly, you can draw it here also. You can draw it here also. Like in a circle, you can consider many points. Observe carefully. This is a point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. Similarly, we can consider many points on the circle. So the reason we can draw many or infinitely many tangents. Okay, infinite tangents we can draw many. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಐ ಮೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ that many you can draw a tangents. So ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈಗ tangent of a circle. See, careful ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. Tangent of a circle. The tangent to a circle is the line. Underline ಮಾಡ್ಕೋ. Line. See, there is a line that touches the circle at only one point. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿಬಹುದು? We can call it as a tangent. So ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? And here is a point. Let's take the point is P. Here, this is a circle. This is a point P. Here is a circle. Then there is a line. ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದು point P. Here is a point P. Here is a point P. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು tangent. This also tangent. This also tangent. I hope you got it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Tangent ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ. That's very important. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ tangents ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. So the reason, dear friends, this you keep in your mind. Next definition is,
chord. So what do you mean by chord? You know, chord definition. See dear friends, if you are going to consider a line segment, the chord is also a line segment whose endpoints both lie on the circular arc. Suppose dear friends, if you are going to consider the circle, here there is a circle with that center point is O. The center point is O. In this center point, observe carefully, ನೋಡೋಣ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಡ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮೆನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಿ ಡಿ. ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾರ್ಡ್. Suppose if you are going to consider here E F, that is also a chord. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, if that passes through the center, alva idu center ankonidina nanu, then this will be a chord. This is also a chord anta karibodu. Maximum length of the chord which passes through the dash, central pass agutte. Center of a circle, central hoyto na, illu kuda one point, illondu kuda one point alva. That is also I can say it as a chord only. Diameter nanu chord anta karibodu. Okay, that is not a wrong. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್. ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯು, ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. Line segment, straight line segment whose end points both lie on the circular arc. On the circular arc alle lie agirutte. Let's take this a point and here is a point. Let me call A and B. This is a chord. Okay na guys? That is a chord. Next area of circle. What do you mean by area of circle? The space which is enclosed. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, that we can consider as the area bounded or area space which covered in a circle. Space covered in a circle. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಸರ್, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ this is what area. Here is less. Here is this is a circle as compared to this one, more area. ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is the area of a circle. Now dear friends, hey, listen here. Area of circle is the total space. Underline this word. This is very very important. Total space. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. Space which is covered. Total space present inside the boundary of a circle. See this is a boundary. Boundary of a circle. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, that is a area. Here observe here. This is having a bigger area compared to this one or compared to this one. Okay na? The space which is covered inside a boundary, okay na, that we can call as a area of a circle. This area of a circle we can find by having a standard formula. Okay, area ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ sir? Area of a circle, let's take area A. Area A is equal to pi r square. Pi r square. R is a radius. You can observe here to here is a radius. Let's take where r is a radius. Radius anta ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. Okay na? If r is a radius, then ಏನಂತ radius ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. How to measure in a radius? In square radius ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Length ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? radius in bill में centimeter or it may be meter or it may be millimeter. Okay na? Suppose ಅದರ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ r ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ r is equal to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್.
ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ representation units. What is the height of the person? That we can measure in a centimeter or meter, right or not? That is the length unit. Length unit. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ so the reason is square units ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That's it. Okay. Okay. So this is a standard formula we can use to find the area of a circle. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಡಯಾಮೀಟರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ instead of okay sorry suppose there is a circle, the circle with a center O and here there is R adre, then area of circle let's take A equal to pi R square. That unit is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ square units ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So dear students, with respect to this area is equal to one more formula with respect to diameter. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಿದೋ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ this is total things I can say it as from this point to this point is the diameter of the circle. If you are going to consider the diameter, then your formula will be pi d square by 4. Pi d square by 4. This is square units again. Units will be remain same. There are two formula. One is with respect to radius, another one is with respect to diameter. Okay. Actually, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬೆಟರ್ ಟು ನೋಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. Next definition, dear friends, secant. What do you mean by secant? Any idea? Anyone? See, dear friends, a secant of a circle is a straight line. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. It is a straight line. Secant of a circle is a straight line that intersect a circle at exactly 2 points. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ if you are going to consider here there is a line. See, observe carefully. Here there is a line and it intersected point A and B. Line ಇದೆ ಅದು A ಮತ್ತು B ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. What is the line here? Where PQ is a line. PQ is a line. If it is ಅದು A ಮತ್ತು B ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? I hope you got it. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. In this case you can observe here secant ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ and P and Q. See, PQ is a line. This PQ which expresses the secant. Suppose here another one is there. You observe ಮಾಡಬಹುದು red ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು? Let me call A B. That is chord. This is AB which expresses the chord and PQ line that expresses the secant. Secant which expressing which is a line that passes through the points. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ secant as well as chord. Don't get confused between secant and chord. So there is a definition here. ಏನಿದೆ definition? See, dear friends, with respect to this, a secant of a circle is a straight line that intersect a circle at exactly 2 points. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. There is a line. Line means there is no end. Keep in your mind, line ಗೆ ಎಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So that's the meaning. Next, point of contact. In this chapter, the last definition. See, dear friends, as I said earlier, if you are going to consider a circle with a center O, okay, there is a circle and center is O. In this consideration, I am going to draw a line that should be touches the point over the boundary. Correct? Line ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕರೀತೀರಾ? There is line here, no? A line in enta karibodu. That I can call it as a tangent. This is a tangent. But which having a one point. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. This is going to call as, let's take a P, where P is a point of contact. Here is a circle. That is a tangent and that point is ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
tangent having how many points? Point of contact. Only one point of contact. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನ್ಲಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ a tangent to a circle touches the circle. Tangent to a circle, ನೋಡಿ ಈಗ this is a tangent to a circle. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. See again, here there is a circle. In this circle we can consider this is a P, where P is a point of contact. Point of contact. Hope it's clear. And ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು x y. What about x y? Where xy is a tangent, and O, this is a point O, and this is a point R. OR is radius. Even the OP is O to P is O in the P origo, that is also radius. But the condition is, if you are going to consider the tangent from the center point O, ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you draw the line, that should be a perpendicular. This tangent ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, line that should passes through the center to point of contact. Point of contact ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that line is perpendicular to the tangent. Tangent ಲೈನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್, ಅದೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಮ್ ನಂಬರ್ 1 in this chapter, right? Okay, fine. Hope you got it. What do you mean by point of contact? Then how many definitions you studied? Just everyone glance this. First one, what do you mean by circle? Okay. Next is radius, diameter, circumference, tangent of a circle, the line, alva tangent of a circle. Next, chord. Next is area of circle, secant, point of contact. These are what basic definitions which are required in this chapter. Okay, ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ 10.1 ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಥಿಯರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 1, here first question. What is the first question? How many tangent can a circle have? Infinity. Why sir infinity? As I said earlier, dear friends, if you are going to consider, here there is a circle. In this circle I can draw a tangent here. This is a point of contact P. Even observe carefully, this is a tangent, that is a point of contact P. Here again one more is, this is a tangent, this is a point of contact P. Similarly I can draw many points, alva nodu 1 2 3, so many points we can draw it. Keep in your mind, that is first option ಗೆ first question answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? Infinite. So answer is infinity. Dash ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. In this question infinite or infinity. Infinite number of tangents we can draw to a circle. Next one, hope it's clear. First one answer ಆಯ್ತಾ? Infinity ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fill in the blanks in that first question. Again second question ಅಲ್ಲಿ first one, a tangent to a circle intersect it in dash points. How many points? ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳನಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, there is a circle, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There will be only one point that is going to called as point of contact. Point of contact ಅದೇ only one point ಇರುತ್ತೆ. So therefore this answer ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? Then we can say this answer is 1 point, only 1 point. Next one, second fill in the blanks question ಇದೆ ನೋಡಿ. Read the statement. A line intersecting a circle in 2 points is going to called as secant. Super. Suppose if you are going to consider there is a circle, here is the center point O. If you are going to consider this is, ನೋಡಿ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಡ್. Suppose dear friends, if you are going to consider here, here there is a line and this point is, let's take A and this is B and line is let me call XY, where XY is a line. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿ ಬಂದನು secant. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೂಡ secant ಆಗತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ what about this one? Right now ನಾನು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, this also we can consider as a secant. Observe carefully. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿರೋದೇನೋ secant. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐತಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. secant ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ secant. ಸೊ ದೆನ್ ಏನ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಎ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ 2 points is called. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ secant ಅಲ್ವಾ, secant. Okay, next, third one. A circle can have dash parallel tangent at the most. Dash parallel tangents. What do you mean by parallelism? If you are going to consider this is parallel, kada, if you are going to consider these two lines, ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, these two are parallel to each other. If you go like that, this also parallel. Okay, suppose dear friend, simple, ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು? Parallel lines. And these two are the also parallel lines. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can draw circle now. And here there is a tangent. I think this is also another tangent. These two are the tangent because the point P. Even this is also point P. I hope it's clear. Now read the statement. A circle can have dash parallel tangent at the most. ಇಲ್ಲೋ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೀವು ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ನ? ಅವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? two parallel tangents at the most. Here there is this a tangent, this a tangent, this a tangent, this a tangent. ಹೇಗಾರು ತಗೋಬಹುದು ರಜಾ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು, this another tangent. Clear ರಜಾ? Therefore answer ಏನಕ್ಕೆ? 2. Next, the fourth one in this fill in the blanks. The common point of tangent to a circle and the circle is called. I said no. If you are going to consider there is a circle and here is a tangent, this I can say it as a tangent Allah. In this tangent here there is a P with a circle O. This point is going to called as point of contact. Common point and the karde nodi. Definition is common point of a tangent to a circle and the circle is called. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ point of contact. Let me write here, point of contact. So this is what your question number 2. I mean fill in the blanks. Hope it's clear. Anybody have doubt? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ someone is expressed here 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾವಾಗ 2 ಆಗುತ್ತೆ? A circle can have 2 parallel tangents. Circle can have how many tangents ಕೇಳಿದ್ರೆ infinite. Parallel ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ only 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ನೋಡ್ರಸ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಲೈನ್. ಕಡ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಓ, ಸರ್ಕಲ್ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡು, ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number before that let me continue with a theorem. See here, dear students, in this chapter there is a theorem. The theorem is going to anta karitare idana 10.1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. theorem number 1 in this chapter ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಈ theorem ಅಲ್ಲಿ? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Simply dear students, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ in this session only. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? If you are going to consider the point P, this is a point P, and here is a xy, where x,
y is a line alwa, xy is a line, and this is a point of contact with a center circle O, and this line ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ perpendicular ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟಾ. the tangent, this is a tangent at any point of a circle is a perpendicular to the radius of the point of contact. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. this we need to prove. okay, so now dear friends, with respect to this, let me consider this one only. This is a circle with a O and point of contact is P, and here is a line segment xy, where xy is a line, I mean tangent ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. now dear friends, with respect to this, shall I write one from one side? okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ವಾ, the, please note on this, the tangent at any point, tangent at any point of a circle is, of a circle is perpendicular to the radius through the radius through the point of contact to the point of contact. Suppose dear friends, if you are going to consider the circle, observe carefully. Here let me consider there is a circle. okay, in this circle let's take, here there is a circle. okay, and let me write a tangent. we can say this is a tangent now, correct? okay, now there is a point, this is a tangent, let me call x y, where xy is a line which is a tangent of a circle with a center point O. okay, if you are going to draw this is going to called as point of contact P. ಇದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? now with respect to this, I am going to take a one of the point other than the point of contact, the point where over the other ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ tangents line ಮೇಲೆ. here there is a tangent, xy is a line, tangent line. here let me consider there is a point, this point is, let's call it as Q, which is other than the point of contact, point where other than the point of contact. okay, then let's join this one. ठीक join ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? if you join like that ಏನಾಗುತ್ತೆ, here it joins the point P from the center of the circle O, and let's take this a point is, ಇದನ್ನ ನಾನು R ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, R. so please draw the diagram first. now in this case dear students, a circle with a center O and tangent xy, here given ಏನಿದೆ, a circle with a center O alwa, circle with a center O and tangent, what is the tangent here? xy, where xy is a tangent at a point P, where P is a point of contact with respect to the tangent xy. next we need to prove that, ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, to prove what do you want to prove, ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿಲ್ಲ, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ಅಂದ್ರೆ this xy is perpendicular to OP, ಕರೆಕ್ಟ್? OP ಏನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ xy perpendicular ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is what our aim here, clear right? so ಎಂತ ಬರೀಬಹುದು, to prove OP is perpendicular to xy ಬರೀಬಹುದು ಹೇಗೆ, that is what we need to prove, clear right? now with respect to this dear students, first construction, take a point, okay, on the xy line, that is Q, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ on the xy line Q, which is other than the point of contact P, ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ.
take any point q other than p ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ other than p on the tangent xy on the tangent line xy okay xy and join next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ and join OQ ಅಂದ್ರೆ O ಇಂದ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು OQ and join OQ that is a construction okay ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀಟಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನೋ ನಾ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಥಿಯರಮ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ therefore you can answer it next ಇಲ್ಲಿಗ hence q is a point on a tangent xy ಅಲ್ವಾ q is a point on a tangent xy ಮೇಲೆ ಒಂದು q ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸೊ hence q is a point on tangent xy other than the point of contact p contact p ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ p so q lies outside the circle so q lies outside the circle agree na ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ p means dear students observe carefully p ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it should be other than the circle only ಸರ್ಕಲ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಈಗ ಅದು ಅದರ್ ದೆನ್ ದ or else q lies outside the circle other than the p means q lies outside the circle ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ next so this is what the basic thing so now what you have to say after this dear students in this case ಅರ್ಥ ಏನು the q lies outside the circle and ಅರ್ಥ ಏನು what is the meaning of this there is only one point of contact ಇದು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ q is other than the circle means then there is only one point of contact we can consider like also correct alva now let OQ now if you are going to consider dear students O to Q let consider OQ this one okay I'm writing here let OQ intersect the circle let OQ intersect the circle ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ O ಮತ್ತೆ Q ಸರ್ಕಲ್ ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ at R okay at R and so therefore ಎಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಈಗ R ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ರಜಾ OQ is intersect at a point R therefore OP ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ even OR also same length no because both are radius of the circle ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ O ಇಂದ P is a radius even O to R is also a radius ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ so the reason OP is equal to OR we can say OP is equal to OR therefore OP is equal to OR like a reason because both are radius ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ radius of a circle next OP is equal to OR now one more way OQ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಜಾ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ and one more way is OP equal to OR ಆಯ್ತು and one more observe carefully O to Q ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ this I can say OR plus RQ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ OQ is the total length which is OR plus RQ by considering both things so therefore in this case I am going to consider okay OP
equal to OR ಆಗಿದೆ. And now OQ is equal to OR plus QR. ಏನರ್ಥ? OQ is equal to OR plus QR. ಓಕೆನಾ? OR plus QR. Or also we can consider RQ ಅಂತನೂ ಬರಿಬಹುದು. If you are going to consider that, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳು? OQ is, just observe here, OQ is greater than OP, even though greater than OR. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, OP ಗಿಂತನೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ OQ is greater than OP, even greater than OR. ಸೊ ಇನ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ OP is ಏನು? ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. OQ is greater than OP ಅಂದ್ರೆ in this case OP is shorter distance. ಕರೆಕ್ಟ್? So the reason we can say, one more word ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, that is what we need to show. Therefore what we can say here in this case, OQ is greater than OR and OQ is greater than OP also. ಒಂದು OQ is greater than OR, at the same time OQ is OR ಮತ್ತು OP ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ even though which is greater than OP, O ಇಂದ P ಗಿಂತನೂ OQ is greater. So the reason OQ is greater than OR and OP equal to OR ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ also OQ is also greater than OP. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವೀಗ? Then we can say therefore OP is a shorter distance to the, therefore OP is a shortest distance ಅಲ್ವಾ? shorter distance to the tangent from the center O, from the center O. And therefore dear students, we can say ಎಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ? OP is perpendicular to XY ಆಗುತ್ತೆ. OP is perpendicular to XY. So this is what we need to say. We can say OP is perpendicular to XY. Okay, that means perpendicular distance is always the shorter distance. ಯಾಕಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕಾಗೆ? Because perpendicular distance is condition. Perpendicular distance is always the shortest distance. Always the shortest distance. So ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ we can say OP is perpendicular to XY. So from this proof, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then you can consider this one also. Same thing is here. That's what I written over there. That's what representing here. But ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು I written over the board also. But here there is a remarks, dear students, in this very important remarks is ಈ ಒಂದು theorem in remarks ಏನು? By this theorem above, we can also conclude that any point on a circle there can be one and only one tangent. Only one tangent ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ only one tangent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Only one tangent. If x y is a tangent ಆದ್ರೆ only one tangent ಆಗುತ್ತೆ and one point of contact ಬರುತ್ತೆ P. At the same time, the line containing the radius through the point of contact is also sometimes called as normal. ನೋಡಪ್ಪ ರಾಜ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಏನೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, perpendicular line, that is going to called as ಎಂತ ಕರಿಬಹುದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, see the line containing the radius here, there is a line, radius of the circle ಅಲ್ವಾ ಇದು? Point O to P ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ radius of the circle. The line containing the radius through the point of contact is also sometimes called normal to the circle at the point. Normal anta ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. Okay,
ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನದರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. Okay, so this is what the remarks you have to remember in this theorem. Okay, so next dear friends, in the next session let me continue with in exercise 10.1 question number 3 and question number 4. There are 2 questions are left that I will discuss in the next session. Okay, this is again very basic information, basic question galagide, adana nanu next 2 session alli explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, thank you for watching.